gundi naye ng'oli mutuufu naye ate nekwatirayo. Nekukuba. Ekyambaddeko yesterday naye tewali buzibu lwakuba akatale kalabise nti kagenda we katandika okuba eyo choppiness eyo ey'amaanyi ate boso kati ngaza trading 30 minutes ne 15 oba okiraba nnyo ku 1 hour neyinza okuba clear ko ne 4 hour. Okay. Yes, morning members. Morning. Hope all is well. Katugenda kubanga tutandika lero Friday Juma. Mu lunaku olusoose mwezi gw'omusanvu kyokka nga lwe lusembayo mu wiiki. So tuyingidde ndowooza finally ekitundu ekisembayo mu mwaka. Kati tulabe ki ntera okubuuza bwe wali otandika omwaka biki bye wagamba by'olina okukola guno omwaka wawo otuuse otandikira okwebuuliza nti ekyendiko ndi ku alaali oba. Generally, mbadde ntunuulira gije the last 4 hour candle to breakings and taking out liquidity ono gwe twadde tu anticipating, which it has been taken out in the Asian session. So kiki tusuubira essaawa zino katandikire ku mwezi engeri gye tuli mu lunaku olusooka mu mwezi tugenda kuba tulaba gije Let us start with the month. Let me do like that. Morning. Mukuru Basha alabika ka network kamusumbuwa. Tekajja kunsumbuwa boss. Okomyewo. Okay. So just Uganda Zab. Tugenda kuba tunuulira gije outlook ya gije tulabe kiki eyinza okukola this coming month. Katono nnyo waliwo wanene ebintawanyamu. We are generally bullish, so toyinza kugamba nti tuli bearish on the higher time frame after breaking out structure levels. Aliwanjagala n'ebyenda simanyi kiki kyenamuliridde. So we have been breaking structure levels, different structure levels. Essaawa zino eno weebuuze nti tugenda kukola kiki ekisooka okwebuuza nti kitegeeza we are moving up. Naye if we can come back or retesting at different levels, then we expect to continue higher to different levels. Kino eno kyensuubira. So am I audible? Yes, bw'oba ng'ompulira bulungi in typing yes mu chat. Morning everyone. Gezaako ku liking a stream. Tutandike bwetyo. Like the stream guys. Share with others. Type yes in the chat. Bw'oba olina page wandyagadde tunuulireko naye ogezaako kubanga ogitypinga tulabe bwe tumaliriza ano tube nga gundi gye tutandikirako. So
Now, GJ, we have been making higher lows and higher highs. So meaning we are moving up. Esawa's neno, we have taken out this low, this high. Getwasembo kubeera kondoza, this was 2016. 2016 wetwasembo kubeera wano. Emyezi ebiri egiyise kumpi almost balagumu ebiri esatu ena tuli mu kifo kyekimu wano eno tukyalemye breaking higher. We are still on this level. So meaning nti tomanya, we are trying to break higher, we can continue to go up. So on the monthly kichinze kyendaba oba kyentunuulidde, jjukira leero lwe lunaku olusooka. Ebiseera ebisinga tumanyi kando etandika bweba yakubeera ya bullish, of course ejja tandika ne week wansi eyambuke waggulu, ekole week waggulu, something like this. Week ya wansi etandika, omwezi bwe guba gutandika etandika eri bweti. So kiyinza okubanga since the last month, oba since last month we were bullish, this month tulaba rejection candles retesting the previous order blocks, then tuyinza okubanga we are just retesting and picking liquidity to continue up. However, tuyina rejection weeks zineno. We have failed to close above this week, meaning we are getting more rejection. However, we are closing higher than the other month of May. So, kati my outlook kujije for this month, nsuubira nti tugenda kuba to retesting this week. This order block. Then tuberenga tukola lower week. Lero gwe lwe lunaku olusooka naye we have corrected last month is 3 quarters. So omwezi oguwedde almost to correcting the 3 quarters ago body yonna we ya closing. So meaning nti tuyinza okuba just mu lunaku luno olusooka ate mu Asian session yokka tuyinza okuba we are likely to tap in here to continue higher to fill this week. So kati nze kyensuubira mu eno setup oba GJ kyeyinza okukola okutandika ne next week. Let me see what I can do here. Okay. This is what I would expect for next month, for this month to start. Enda kuba nsuubira a very big correction muzino either today and next week. Then tutandiko rejecting, we could have a weak fill. We could have a weak fill, something like this. To continue up. Simanyi oba tuna breaking higher, oba tuna closing within. This is what I'm expecting on GJ to continue up. So, esawa zineno chendaba, nsuubira nti we are retesting this level to continue oba picking liquidity oba filling this imbalance to continue up. Ekyo kyengenda okubanga nteeka mu bwongo until we break lower. Naye it means if we okay, let us go to the smaller time frame tulabe kiki tuyinza okufunayo. That is on the higher time frame. That is the monthly. Then when we go to weekly, tulabe weekly kiki tuyinza okufuna. So far, this is the week, week year closing. We have not yet closed or broken the weekly lows. So, kitegeza we are in this week, and this is a halami candle. In a bar, this means it is a weak candle. Tuyinza okubanga we are going to continue up. So,
essaawa zino tuyinza okubanga tugenda, if we close the week like this, next week tuyinza okujja katono then ne tweyongerayo waggulu bwetti nga bwe twakikola wanene. And remember this week, this candle also broke the low. Naye ne tusigala nga tuli weak, then ne tweyongerayo waggulu. So you could anticipate this to happen. You could anticipate that. So unless we break below here, nsuubira tukyali bullish, if especially because today is Friday, it is the last day of the week. Kitegeeza eyinza okuba ebadde ekola wiiki esembayo, tuyinza okufunamu that volatility, then ne tuclosingirawo, so that next week tukola wiiki yaayo, then ne tweyongerayo. That is what I would expect. Then when I go to, let me start with the 3-day. 3-day gezaako kuwa a different perspective. Yeah, we are just making equal highs here. Equal highs of a double top. Maybe until we break this, now we are still bullish. We can come. Waliwo kye tuyita oyinza ogamba ABC pattern nti we go here. This is A, B, C, D, then maybe tuba tugenda kukola ki kweyongerayo. Sikozesa nnyo ezo patterns sizigoberera nnyo, naye people look at these patterns, so tomanya kiyinza okuhappeninga like that. Kyengezaako gamba nti GJ, you could say we are still bullish. We are still bullish. Nera just on the higher time frame, we are still bullish. Naye for now, on the 3-day, we are still in this candle. For the past gundi 3 days, kalebala 2 days, this is the last day of the 3rd day of this candle. The last day of the 3 days of this candle. Tetunaba breaking this low. However, tetuna breaking na high. Na ye, if we close within this candle, kitegeeza we are sellers very weak. Ekyo kye nnyinza okugamba, if we close within this candle, sellers baba balaga nti very weak. Because if we are strong, we have to break below this level. And that level, katujimarkinge, maybe we can start from there. But if we are to go lower, we have to break below at least 164.400 over 5 over 500. Let us say 500. Let us input exact numbers, coordinates, 500. These psychological numbers. So, yeah, we could, if we are to go lower over to Gamanti, at least we are to retest these lows. At least GJ no breaking gawano, netulava rejection, then to continue. However, yeah, we are seeing lower highs, but we have not yet made lower lows. Ibolava, we are making higher lows here, equal highs. Kati kitegeeza just tuli mu correction phase. Maybe if we don't break this low, then we can continue from anywhere to go higher. Ekyo kyentunuulira ku GJ. So let us go to the 1 day, the daily chart. Setaaga kudda nnyo mabega eno kugira kubanga of course data gwengendo tradinga leero gwenjagala tradinga leero ali wanene. It is here, tali eno. So nebwe natunula how far it is nga ngenda kunoonya pips, imposing oyagala pips 3 olunaku lwa leero oba 5. Kyesuubira nti GJ egenda zikuwa leero. So nandigambye, that's why I'm concentrating here. Ndabe oba wayinza okubaawo opportunities. So right now, this is what I'm seeing. We are breaking above
me just use this. We are breaking below this support level, taking out this liquidity on these weeks. So just chance with a retesting no maybe to continue down. However, sawas neno nandibadde nonya sells. Sinonya buys kubanga botunolira the previous 3 days tubadde tuli kale previous 2 days tubadde tuli bearish. Now you're seeing even by buyers bali very weak when you look at this candle. So this is one of the most bullish, bearish candles, this one. Second most bearish candle. Bojigatako this candle, which we closed below the week. Kati eno cheina a breaking the low. We have not broken the high. Chitegeza we are bearish. Olaba we are making almost relatively equal lows. Chitegeza there is a chance to break these lows, to take out this liquidity, maybe to do like this, then to continue up if we are to go higher. Echo chentunolide and leero ndi bearish naye mu long term nyinza okubanga nonya buys ku different structure levels. Cheche nyinza ogamba. Okay, so let us go to the 4H. Today I'll be looking for sales on GJ unless otherwise. Ninga ngenda kuba nonya sales, meaning I'll be thinking that zino level we are just retesting okubanga tweyongerayo wansi picking up this liquidity okuja neno laba waliwo so much liquidity below here ku level je tumakinze waneno. So ekyo kyengenda okubanga I'm playing into my mind. I think we have been looking at this level for over. So ngenda kuba ntunuulidde this. Okay. No. Okay, so yenga giragundi ncham. Okay, so Mr. Bashir, let me first. Yes, sir. Let me interrupt you a bit. I don't know if Gundi Yangi Parong feeds away, so I don't understand. Nature is a fingers and jam. It's a GJ. GJ. So 1 month and I over there. Which liquidity provider are we using? I'm using Rwanda. And after the fall, however, they are breaking and getting one. I think I'm on Rwanda. Yeah, I'm on Rwanda. It's okay. Maybe the problem is my side. Yeah, that is it. Ndaba gundi zezim. Yeah, ebadde terese gundi. Okay. Anti naye mbadde nzijukira we. Okay. Droppings. Ne to taking out this liquidity. Mbadde sikifuddeeko nnyo. Okay. Let us see. Katulabe your level. Just in those ebadde gundi. Emotional damage. Technical damage. Okay, let me first get more light to chat. Wanga light yange ntonoko. Guys, woboli stream, you can comment what you're seeing, what you're thinking. Na chicho subira other payers obagwezo tunulide. Okay, let us just look at this. Let me go back. Those are gundi and gebade funyemuko some bit of na yewe monthly is okay.
monthly is okay, which is fine. We are tapping into that. Then daily. Okay, we broke above here. I think studies data. Now we are coming back to these laws. Timanyi tuyinza okuba, let us first go back. Eno support level yali yamanyi, tuyinza gamba mbu teyali yamanyi sawa zineno, because it acted as resistance here, it acted as resistance, netu breaking, then netu breaking below, ne acting anga resistance again. So holding a new price when we are going down, tekolanga good support, na ye bwe tukirira ate bera resistance, tomanya we can hold up at least right now. So waneno wetuli, because of this resistance levels zebadde janga, points zebadde ngepeakinga, we acted as resistance here, So if we break below, ekizibu kyeyina nti it breaks te holdinga strong when we break below. The holding anga support, but we can wait for it to lave obene holding now. So chovola banti eri important, tetsobola jibu kanti teina makulu. Nera ngenda kubanji tunolira, can we break and we continue down? So this level, already we patched that liquidity. Katugende ku 4H. Yeah, and we are still rejecting it. So toyinza gamba mbu teli important when we are rejecting this level. Then jakuba ntunulidde waneno kati kyenandyagadde, if I'm to take a sell on GJ, I would love to see a pullback to these areas here or to this order block here, then to continue down. If I don't get that, then I'll wait for a breakout here for a retest. If I don't get a good breakout, then to continue down. Byebyo byokka byenyinza okutunuulira ku GJ. Tuyina clean traffic here, tuyina imbalance gwe tusobola okujja, reason lwaki tusobola okujja ku netukkirira. That is the only thing you can look at. Very direct, very direct. To breaking the structure levels, nera bwe tukomawo kigambye nti tuyinza okukomawo waneno kati just kutunuulira butunuulizi areas of interest wa price weyinza okubanga rejecting okusookera ddala. It is this support area je breaking. This is now the first area of interest. If we break above, then yojja kuba otunuulira different order blocks, different supply zones, I think, where we can reject from. Kineno kyengenda okubanga ntunuulidde. However, simanyi lwaki mbasi playing more buys if we start rejecting to continue up. Naye buli zineno points olw'okuba nti we have had a break of structure, sigenda kudda mu bya labeling. Break of market structure, then tubadde ne change of market structure, TMN, then kyetwagala just komawo mu zino areas kulaba nga tukolaki tweyongerayo waggu, tujja mu zino areas. Nze ntunuulira nnyo the first broken area like here, yegenda okubeera my area of interest first, then tusobola okujja ne tweyongera wansi. If not so, tusobola okujja wano oba waneeno. So naye these are too many pips. Zineno gundi nyingi nsobola okuplayinga buys if we start breaking above,
funa support waneno kulaba nga nzija ku taking out these buys. Enyinza okukola ekyo. So essaawa zino eno I'll be looking for sales mweyo area mu those areas, oba if not so singa tuba tetukoze ekyo sandyagadde kugira unless nga tukoze pullback eneneko, like netujja netukola pullback eneneko netuforming a resistance. Even if we don't tap into this, naye nga nandyagadde tusooke tugiraawo netulaga weakness, then I can take a sell maybe to break this low, something like that. Naye nandyagadde nnyo okuddako kweno level. So ekyo kyenyinza okutunuulira, very direct and simple kyengenda okuba nga ntunuulidde. However, if we get a breakout candle here, sandyagadde kutekingira ku breakout, nandyagadde neera eneebeere ng'efuuka resistance. Like we break out, I get a resistance, then we continue down to these lower levels. Kyenyinza okukola ki? Okwagala. Kubanga siyinza leka eno trade, oyinza ogamba nti egenda kukomawo after break of structure, retesting waneeno neesooka nekkirira ddala, kubanga we have clean candles. Waneeno waliwo almost 100 pips. Tomanya kiyinza kuleetera gundi eyo okukkirira to those levels. So waneeno 160 pips. Kati nga nzireka ne bwe nfunako 50, I don't need 100, I don't need simanya 200. No, towetaaga waliwo nze bendabye abagaggawalidde only 10-20 pips nga zaagaggawaliddemu. So kyengezaako gamba tolowooza nti waliwo lwe nalingira nga ndaba ku Instagram gaye ateekako one lot n'afuna emitwalo 10 egya dola, n'afuna emitwalo 3 egya dola ku one lot. Nga naye akikola atya, nange nja kigezaako. Naye we nayagala okuswinginga kyagaana nenzikiriza ne ngamba osanga siri swing trader. So kyengezaako gamba nti first do the simple thing, then olabe ebirala nga bikola ki. This is a break and a retest. This is just a conventional oba bakiyita batya, like everyone kyalaba nti it is a break and a retest. If it is a break and a retest, then gojja gamba nti okay tuzze waneeno tugenda to break in the structure, then tugenda kuddayo waneeno waggulu. If you get a confirmation, why don't you take this buy to this level? Don't just buy. Naye kyembuuza, why don't you take that buy? Oba kweno level bwebe kuwadde gundi. This. So kyengamba nti just be dynamic, beera ng'oyiiya bulungi, tobeera stagnant, ojja kutuuka obeere nga obwongo bwekutte. So kiki kye nandyagadde to take a buy, since taking a buy kweno candle, at least nandyagadde sooke tulage weakness mu ba sellers, tugenda balagatya. Nandyagadde tukole a bit of a fake out, something like this. After this candle close, tujje tulage nti tukomawo wansi. I'm on the 4H. Tukomewo wansi. We either close and we reject back into this area. Kineno kye nandyagadde okulaba. If we can get this, kijja kunkolera amakulu. So if I can get this, singa tugenda netufuna, in fact singa nebeera rejection yenu kibeera kikola nnyo. If this becomes a rejection, something like this, kati awo nja kuba noonya ki? Sales, nja kuba noonya sales singa, of course sobola sellinga mweno range eri waneeno kati. Njagala sellinga nga tuyinawo range at least waneeno, mweno range nga tuyinawo a good range. This is what I anticipate if I'm to take a buy kweno gundi. Singa tufuna structure bweti, eraga weakness, like eraga waneeno nti waliwo akavuyo.
then ne tugezaako okukkirira ne tulemererwa, then ne tudda waggulu, then that is good. Eno njikubye togaa nti ye nga bikubye ne gaps mweziri. Singa tukola bwe tuti something like this, kijja kubeera kirungi. Ne faking out, then ne tukomawo manya nti tugenda pickinga zineno nga structure bwe mbadde nkibaze nti we are likely to come and maybe they are looking for this liquidity, something like this. So there's no levels entunuli. The chineno chenandyagadde to take a buy, but for a buy right now oyinza ofuna ekintu bwe kiti. Naye tekigaana ate neera kando kweyongerayo waggulu. Tekigigaana. Naye you can get this if you just go into a buy. Ng'ogamba ng'ekkiridde nnyo. Tekigigaana kwongera kukkirira. Tewaliwo mateeka gagaana gijje kwongera kukkirira. So kyekyo tewaliwo mawulire gayinza kubanga tewaliwo mawulire in fact ga moving galeetedde gijje kukola ki kukkirira. Before we continue, kamalo gendako katono mu chat ndabe abali ku stream, like the stream guys, share with others, type yes bw'obanga kwoli. In fact bw'obanga obadde ne good week eyinza okubanga ebadde winning week, obadde ne good trades, winning trades, oyinza okubanga obadde ne towangudde naye nga ate obadde ofunye trades ennungi wadde bakubye stop losses naye nga you followed your rules, nakyo osobola okikola ki. The principle is if you can see it, then you can have it. Yeah. Trade what you see, don't trade what you think. Esewo. As long as account ekyaliwo, enkyawa jja trading nga bagikoleka amagoba. Abani. Ngegenze. Ambienti. Zako bado gamba? Bade ngamba, as long as account ekyaliwo, yeah. Ekyoso trading nga n'ogikolako amagoba, ekizibu kiri nti egenze. Ekikulu kuuma capital kubeera ng'oyinako sente. Kyekisinga okuba ekikulu. Bw'ona oyagala ozikolere leero Friday, ennaku ennya ezisembyeyo bw'obanga tosobodde kukola, tekitegeeza nti zonna ogenda zikola leero. Ate nze buli lwe ndaba such a move, like buli lwe ndaba kande ennene bweti, mbeera very cautious to okutradinga this pair. Nze kye nakolanga oba kye nkola, bwe ndaba move bweti oba ebaddewo mu Asia oba ebaddewo mu London nga sobodde giteekinga, ngamba bugambi okay yo pair kati ngivuddeko nja gitandikirako enkya, kubanga kiyinzika okubanga move ebaddewo egize kati oyinza okwesanga ngeze ne range nga waneno nejja neeyambuka nekkirira nekutosinga oba neebeera ng'eyambuka naye n'otasobola kufuna entry nungi. So esobola okujja neeba ng'eyambuka something like this naye nga tofunyeewo entry, nejja ate oba waakayingira ne dropping hard. So obanga obadde oseringa buli we tukola pullback n'oseringa nekujjamu, n'okola sell nekujjamu. So just buli lwe ndaba these candles, high volume candles, naddala nga tewabaddeewo mawulire, kuba bw'otunuulira ku kalenda tewaliwo mawulire galaga nti wabaddewo nnyo effect ku yen, wadde wabaddewo ka mawulire naye ku kalenda sirabyewo ko like any news eziyinza okuba red folder. So kyenyinza okugamba nti for now let us just concentrate ku maybe if you have another pair, look into that pair okusinga okuchesinga gijje. Ekikulu ku preservinga yo capital. Good trades, ezo trades ojja zikwata ng'oziraba. Leero wabaddeyo amawulire, wabaddeyo CPI, they were bad numbers. Bw'otunuulira mawulire gaago zibadde bad numbers naye weewunye pound yen ebadde strong. So kati weebuuza kibadde ki ekireetedde. So just chat ebeera chat, just look into that. Buli roll about these candles for me nga bugambi okay,
So okufuna sell nandyagadde something like this kineno nga bolaba waneno at least nga printinga waneno nandyagadde okuddamu okulaba ku green candles then nendyoka nfuna a break of the previous high, the previous low. That is it on GJ. Simanyi kirala kyeyinza kunoonya anoonya omusumaali essaawa zineeno. Of course osobola okufuna kubanga tuli ku area of interest, naye beera ng'oli very careful with that area, with that sell volume. Okay, ndowooza ngezezaako okuyigira ku GJ. Move nze nsuubira yatulese waneeno okujjako ababaddemu since the beginning of this week. Abadde mu sales ndowooza tujjukira twagamba when we fail to break above, this was a sell gone level. Abajjukira since Monday tubadde tunoonya GJ sales neera abadde bagirimu. Kubanga twagamba if we fail to break above, in fact twayogerera ddala ekintu kino ne tugamba we could expect GJ okukola fake out, then a breaking back into the structure, then you could enter kweno order block, naye bw'oba gwe otya nti it could reverse neyeeyongerayo, then you could just wait for a pullback, a breakout, break of structure, retesting these price sensitive levels, then to continue down. Or could you taking out this liquidity and the analysis yaffe ku Monday. So bobango obadde mweno trade since Monday, and that's what it did. About swing is no trade, I think it has given you over more than how many pips. Nebobanga wajitaking gira waneno. Sawa zineno nebobanga wa yo gundi yabadde 170 pips ku just kweno liquidity. Bobanga wa taking gira yo take profit kweno liquidity. But we are retesting here. Katulabe chechiddako, just wait. Chechimu kye nandyagadde to breaking if we are to go low, higher to reversing nandyagadde nnyo to breaking tufune fake out something like this, then to breaking back, break of structure, then tukomewo okukola ki okweyongera waggulu to these price sensitive levels. Kyekyo kyokka kye nandyagadde. You wait for this if you're to take a buy. Get a confirmation. If we don't do this, then at least labanga twambuka tukomewo, then tulabe nga tufuna change of market structure. Tulage nti tutandise okukola higher lows, something like this. Okay, let me go to US30. Waliwo agambye abadde amutosinga. US30 abadde direct naye after failing to break structure. Let me see. Let me use this. Twagamba nti ojja laba US30 nga we have this dead cat bounces to price sensitive levels. Kyekyo kye twayogera. Then buli lwetuuka ku price sensitive levels, just wait and see, are we breaking higher or lower? Kyekyo kyokka. Neera when we fail to break higher, kweno level, we started going down. Netu rejecting. So twade tusubira nti if we fail to break above, netufuna these rejections. Kubanga olaba aneno we try to break, to make a bull flag, net failing, netukirira to retest these lows. Netugezaako okugira ki, then netu breaking, we retested, now we are continuing down. Jukira katale konna kali mu downtrend. Equities
equities. In fact, Naden about Ray Dalio, he's shorting, he put $10 billion on the stock market shorts, like he's shorting most of the European stocks. 10 billion zatadde ku akatalo okwongera okukkirira Ray Dalio. So we are still in the sell zones. Toyinza gamba naye bw'obanga ofunye these dead cat bounces zetubaira tukola ki bw'olaba nga tutandika breaking above, yeah, you can buy these moves, these zino pushes, zino pumps, so that otuuka ku price sensitive areas olabe. Don't panic buy, don't FOMO into. Linda bulinzi kubanga sales zineno zijja kubeera very vigorous. Alright, sell volume munene, like by short sellers banji okusinga ba buyers. So abalonginga akatale batono okusinga aba shortinga. Kati olina okubeera very careful when you're looking into buying. Olina okubanga ofunye confirmation emala bw'olaba waneno we are just ranging after this break of structure, neturanginga kweno support level. Kati olinda n'olaba kiki ekigenda okwapeninga mweno range. Are we breaking above or below? Jukira nti this sell volume munene, we have corrected the full move. Kitegeeza tuyinza okuba tugenda correcting this move ddala mpaka eno wansi kuba to almost 50%. Kati olina kulinda bulinzi olabe waneeno. Don't just buy, just tunuulira olabe ki ekiyinza okubaawo. Saawa zineeno siyinza kubaako kyenkola. I think we could sell lower to these levels, snatching to these lows. Tuyinza okujjira ddala even to this order block. So tuyina liquidity levels tuyinza otunuulira. Tuyinza okujja wano. Kati suubira nti we can have that. We can have that drop to these lows. So naye olina okuba essaawa zineeno tulimu eno order block, kiyinza okujja ne tujja to this level. Ngezaako kuwa perspective kiki ky'oyinza otunuulira. Tobeera dynamic n'oga olabye move etambula, drop ejja naye n'oga kaninde ekole ki. For example nti kaninde tukomewo waneeno. Olumu ejja gaana ekuwadde trade waneeno. Tobeera stuck ng'olinze kitagenda kubaawo. Kiki kyekuwadde? In case ng'olabye nga tukola ki, tugezaako okudda. Noonya bunoonya ogambe nti okay, tubadde tukkirira lwaki kati egezaako okukomawo, nti maybe ekomawo to retest this order block. Waliwo imbalance, maybe ekomawo to retest this now resistance. So then n'ogamba kaninde ndabe ki ekigenda okwapeninga. I will not sell nze engeri gyesikozesa gundi mba njagala mbeerewo mu katale. Sijja sellinga nesobola okujja neegira naye njagala mmala okufuna some confirmation. Then for example a confirmation eri etya nti this we have a high, we are failing to break this high in a price sensitive area bw'ogenda no ku left. Then tukomyewo, we are failing to break again, getting red candles. Kati eno bwe breaking aneyambuka nekomawo ne rejecting. Then if we break the low of this candle, chances nyingi tugenda taking out liquidity. Eno confirmation, I can go to the smaller time frame. Chengezaako gamba naye singa I just sell here, eno kande esobola okweyongerayo mpaka waggulu. Over this week, esobola okublowinga your account. So chengezaako gamba nti just get a confirmation. Feel free to wait. Beera ng'olinze olabe kiki ky'osuubira kinajja. Don't just trade your hope oba your wish oba your anything simanyi. So we can come back to this supply zone.
we can come to this order block olw'okuba nti tubadde to droppinga now eyo base gye create in the previous bases ze tusobola okureactingirako okulaba nga twongera okukola drops to these levels. So our targets would be here. Buli lwenda banga namisinze move, such a move, all these moves. Nenda banga tukola correction. Mbera musanyufu kubanga mba ninze bulinzi ngambe nti okay, luli namisinze no trade, naye kati then I can have kubanga we are expecting a more drop over a drop again ekola lower highs and lower lows. Sorry, we are going to make a lower low. If we did this, then nenda ba chineno. Kitegeeza we are likely to break this low. Kati mba nsubira okufuna kineneko bwe nyinfuna trade yeno. Oba ekomyewo waneno we nabadde njagala oyingirira tugeze ku eno entry. Kitegeeza mbadde luli simanyi na wawe ngenda kuviiramu. Naye kati ntegedde nti at least eno trade esobola breaking eno low kati eno target yange manya at least ago magoba. Wakitegeerekeka. Like buli missing a trade. We had a push down. Let me first. Tumalo kujao chineno chisobole tulemo kwebuzabuza. So we had this push, a drop. Then I would love to take a trade here on the breakout, on this breakout. Kati bw'otunuulira kye tubadde tulina waneno, we had this. Tuzze waneno ne tukusupport ne tutandika okuranginga. Then nandiyagadde nti eno bwe tu breaking at this level, I take a trade to the lower lows. However, I didn't catch this move. Either nabadde nebase, either ya drop in the safunye entry. Kati if I see this ngekomawo waggulu in any way, ngenda kuba musanyufu kubanga li eno mbadde I just anticipate na yeno ye current low. Kitegeeza if we are to continue lower, we are likely to break this low. Then kitegeeza if it comes back to my area of interest, this chances nyingi luli nera we nabadde ntegedde nera ntegedde waneberezo badde oteze kagabi sajja n'akusuulira embogo n'olaba embogo ng'eyitawo kyokka ng'olina ne materials zisobola ogikwata. Simanyi oba aliwo abali embogo oba obadde kagabi ne bakuleetera enjobe endowooza esinga ku ngabi. So this is what I would expect. Nti kati ndi sure nnyo si nnyo naye at least nyina gundi nti bwe tu breaking this low, I mean bwe tu rejecting waneno, chances nyingi ez'okulya zino pips, then nsobola n'okwongeramu endala. Naye luli mbadde simanyi eno move egenda koma, mbadde ntunuulira ku previous data. Kati nze kino kye kibeera mu bwongo buli lwe ndaba move gye namisinze ngamba okay bwe nfuna support oba resistance, net forming a resistance oba net komawo net retestinga, then ene egenda kubeera nga at least nkimanyi price egenda kujje taking out this low okweyongerayo wansi, ne bweba teyeeyongeddeeyo chances nyingi ez'okudda ku daily low eno. So that is what I do when I'm ekyo kye kibeera mu bwongo bwange. So essaawa zino I wouldn't sell until I get a correction. Sinza kuyingira, we can continue down. Naye ekyebuuzibwa, how many pips are here? Eno range ekumala. Would you love to sell here, to sell high or to sell low? For me, I would love to sell high. Kati bwe tu breaking ane tuwongera okubreaking anjagala neera nfune something like this. Ekintu bwe kiti kibeera kyangu okulinda oba olowooza ekizibu buli lwe tubeera mu katale tuba tulowooza kino tekijja kuhapeninga. Buli lw'obeera ng'otunuulidde eno kando oba olowooza tetusobola kuddamu kukomawo waggulu, egenda ku droppinga budroppinzi. Buli ekyo we kikubeera mu bwongo nti buli we twambuka
tetujja funayo something like a base oba something like a correction. Ekyo buli we kibeera mu bwongo ogenda kubanga oformalinga intratrade. Ne bw'oba omisinze eno yonna move, then ojja kufuna another move eri perfect gy'oli. Trades ndagala nnungi, bagamba abakazi ndagala simanya nnungi mu lusuku. Naye trades tezijja kuggwayo. Abasajja bazikolamu ssente bawezezza emyaka 9, bawezezza emyaka 7, bakoze emyaka 5 nga gwe tonnaba na kuzaalibwa nga bakola ssente mu katale. Kati gwe lwaki olowooza nti leero ate ogenda okumisinga trade kubanga enkya tewaliyo katale. Ate n'abajja bagenda waliwo ali leero nga lwe lusoose owulira ekigambo forex trading. Ne trading yenna general nga gwe gusoose ogiwulira. Naye asuubira bw'abitegeera agenda kukolamu ssente. Kati gwe lwaki olowooza eno ye trade yeriko obulamu bwo. Just mindset. Oyinza okubeera n'egundi naye nga tosobola kulinda. So Sandy agadde this, let me go to the smaller time frame. Chat bino osobola okuba nabyo naye nga tosobola gumikiriza. I know a friend of mine yangambye nti ekintawaanya mba nyina analysis yange naye olugenda mu pips nga 20 nga nzigalawo. Naye nga analyzinga bulungi chat. Bangi nze nagamba bw'obanga omanyi okugira ojja kubanga osobola okutradinga kasita obanga omanyi kando kyeki ebyo. Naye bw'obanga toyina psychology, toyina gundi belief in yourself. Gwe waliwo guy yaba akola pranks ku YouTube. Yajja n'agamba omusirikale n'amugamba, do you know that I can kick your ass? Guy ng'ali beauty ng'alina akabiri bw'ati yenna azimbye n'amugamba ono omusirikale nga yenna yazimba like nga omubiri ng'olabira ddala ayinza okunyiga n'ofa naye nga kana akakola plan kamugamba nga bw'okalaba kalinganze nange naye nange nazimba tojja n'ogira kamugamba nti do you know that I can kick your ass? Kikoze obubi just in the reported speech. Namugamba, really? Gwe, do you know what you're saying? Amugamba, no, you can't. Amugamba, I can kick you. Guy, nga na yewulira nti ono tasobola nga omanyi okubeera ne that confidence. Kubanga you've done your thing, omanyi obudde bw'otaddemu. So, bw'obeera ne confidence mu katale nti akatale kano kasobola okujja ne kakomawo waneeno. Then why do you chase chembadde ngezaako gamba, why would you chase a trade here? Ng'olaba aneeno tulinawo range. Tuyinza okuba nga tugenda kujjaano, which is okay. Naye ate tuyinza obutatandikirawo kukkirira bukkirizi. Kyengezaako gamba. Tuyinza okuba tujze waneeno, we have liquidity here, we have another block, we have everything in balance. Buli kimu weekiri. Naye akatale nga tekagenda kusooka kujjaawo. Nga kagenda sooka kuddayo waggulu. Kyokka gwe oyingidde waneeno, oyina mu $10 oyingidde 0.1 ne bajja ne bambuka 10 pips ne bakujjamu. Just imagine nti kana akatale kayina okukola bwe kati. Bwe kaba tekakoze bwe kati, then kiki kye njagala okulaba. Kyekyo you be with that in the mind nti nandyagadde kakomewo wano oba kakomewo waneeno waggulu oba waggulu eri gye kakoma okudda waggulu tuli mu sell range, tuli mu bagundi mu sell territory yonna gye kakoma okweyongera waggulu. That is ombala bubazi nti ezo sente nno ziwera, you just mark where we kakomye tekakomye wano. This is liquidity. Eno wansi wakyayinayo area of interest. Okay, now gye tukoma okweyongera waggulu eyo ye better trade kubanga ngenda kuba ne bwekaddabuzi waneeno ne kagezaako kwagira mba nsobola okuvaamu with profits. Gye kakoma okweyongera waggulu gye nsobola okuvaamu trade eno with some profits. Ekyo ky'obeera nze kye mba nteeka mu bwongo. So siraba lwaki mba mbayinga essaawa zino ng'akatale tewaliwo area of interest, tewaliwo ki, tukyali choppy whenever we go up to dropping harder, breaking the previous lows. Kati lwaki mba mbayinga?
until bwe tulaga concoction kibeera kirala. Naye bwe tulaga nti kale tukomyewo waggulu above this range, then ne tujja ne tulaga nti now we are no longer making lower lows, we are breaking structural levels, then we are making higher lows, then I can buy. Ekyo kyekyangu. Naye olaba akatale ka droppinga unless you know nti bwe mbayinga waneeno ne kampayo pips 5, 10, 20, 30, 5 okusinziira ku pair gyo tradinga, then nga nvaamu. Ekyo kyekyandibadde ekyangu. Naye oli abayinga ng'ayagala ejje eno waggulu. Oli n'abayinga n'agamba ndabye omusumaali, ndabye eki, njagala kati ejje yambuke eddeyo eri waggulu n'akukubira tuyina butuuzi buneeno. Tewali kinyumanga kulaba katuulu kaneeno. Buli omu akaagala something like this. N'olaga risk reward 1 to 10. Kineeno, is it applicable really? Kisoboka. Naye really gw'okiraba kigenda kusoboka. So kisoboka osobola okufunayo waneeno pips, your hopes are too high okufuna zineeno pips 10 essaawa zineeno nga tukkirira. Siga nti tekisoboka, tusobola okwambuka, naye essaawa zineeno akatale bwe kali bw'otunula ku left, just bala nti okay, bwe mba ntekinze eno trade, can I take at least up to this level? At least up to this level. Kyekyo ky'oba osooka okutunuulira. That's what for me I'm doing. So, ndowooza ngezezaako okunyonnyola wadde sinyonnyodde direct, naye nga nsuubira ebyo biyinza okuyamba okugira nti linda either tukole pullback to maybe to this level, olabe rejections, then you can use the first candle to make a new low. Beera ne entry gundi ez'enjawulo. Candlesticks, you can analyze this. Naye okumanya drawingira also it is a problem for so many people. We have we have a video on how to enter the best candlesticks. Kibiti tetukola bu short videos kubanga there are so many people doing that. So at least waneeno tuyiga ate bwe tubaako kye tutunuulidde. So noonya yo candlestick pattern to enter. Structure si egenda okubuulirawo ow'okuyingirira. Ojja teekamu waneeno a sell limit ejje eyitewo buyisi. Oteeke waneeno sell limit ejje eyongere kuyitawo. Oteeke waneeno sell like eyambuke bwambuzi. There are people who are buying here. Now to drop in the taina muna stop loss kubanga yabadde ayina order block waneeno simanya ayina biki support ayina buli kimu akiyina waneeno n'ateekamu buy limit nekkirira. Have you got a correct price entry like candlestick pattern to enter on? So kyekyo kye nandigambye nti nze nsuubira US30 for now it is dropping. Nera nja playing sells, nenda kulinda bulinzi, something like this, oba kudda waneeno, then we see a drop to these price sensitive areas. These will be my take profit areas. Ekyo kyokka kye ngenda okubanga nninzi. So, better confident in what you're waiting for until it will come. Kyekyo kye nnyinza okugamba. Beera ng'olinze ky'oyagala, kijja kujja bw'obanga okirinze, unless you don't know what you're waiting for. So, ngenda kuba nninze something like this. If not, njagala ndabe something like this. If not, okuddamu okukola sell. Nandigambye saagala ate ntaking sell mweno area. Like, if we start breaking this high, senga tukomawo eno waggulu, ne tujja bwe tuti. Newe wankubadde tuyina this supply zone. Sandyagadde ku taking a sell until we break, because this has been support. But if we fail to hold this as resistance, kubanga ebadde resistance, ne to breaking a back, then kitegeeza we can have this as support again to continue.
kati ebeere ekoze zi head and shoulder kyonna gwe kyoyagala ogituuma kati sandyagadde kuseeringira wano waggulu no nandyagadde neera tuddemu tufune rejection we come back below then tukole ki tweyongereyo wansi ekyo kye nandyagadde nga bwe tukoze waneeno. Okay, so US30 wait for a retrace bwebanga eganye neyeyongera ku droppinga sandyagadde eno retrace gikola ng'emaze taking out this liquidity oba testing aneeno. No, if we come and we retest this low like netujja ne taking out this liquidity or this order block liquidity ali mweno demand zone then netandika okwamuka kitegeeza we are rejecting oba we are buyers batandise okujja mu katale then I'll be looking for buys to the other kubanga ekyandibadde ekikulu lwaki bayongera okukola ki bakkirira kiyinza okubanga kibadde baagala kikoze eki kiweddewo their intention for sales kiyinza okubanga kiweddewo nga tunuulira ddala eri emabega nti lwaki kiyinza okubanga kiweddewo kubanga we are breaking structure bayinza okuba badde bazze ku retesting this to continue up kyengezaako gamba kati gwe bw'onoogamba nti tukyakkirira olw'okuba tufunye pullback n'ate n'otandika oseeringa kitegeeza okola vice versa. So sandyagadde ku seeringa nga tumaze okujja ano maybe we have taken out these liquidity levels lows then netandika okurejectinga sandyagadde I would love to see a rejection first then olw'okuba tukyayina interest mweno area then bwe ndaba rejection eya waggulu I would love to see that drop naye bwe tufuna drop first then netulyoka ate tutandika rejectinga then kiba kitegeeza intention yaabwe okujja eno wansi eyinza okuba etandise okukendeera agamba nti oli bw'olaba omuwala akubira essimu buli ssaawa bannaaye nga tonnansindikira obudde bugenze osindika transport money ogenda okuzisindika ogenda olaba gwe wabadde okubira takyakwata ate kati gwe okubira essimu omanya intention ekyuse just kyengezaako gamba. So if we are to go lower kitegeeza twandyagadde mukulu bash examples zo zinkuba no just kyekyo bwe kiri nti bw'obanga obadde oli omusindikidde transport weekend tugitandise okuva ku makya gamba mukulu zaaka nga tonnaba kugira bashi nga tonnasindika sente obudde bugenze ssaawa nnyo obudde bugenze n'osindika ssaawa 5 6 7 ssaawa 8 omukubira nga nkyamaliriza nkyanaaba kanzije nja kukubira nga naatera ogenda okulaba ssaawa 12 takwata omanya neeyo trade eganye kubanga intention yekoze eki ng'omanya kanteekemu stop loss yange. So kati waneeno if we first take out this intention, this is our area of interest. Eno ye interest yaffe. Eno ye transport money waffe. Kati if we take out these laws, we take out this liquidity level, I mean, if we come back mweno, actually this whole area, it is a demand zone. So bwe tujja ne tutandika okulaba rejection kitegeeza tutandise okuba buyers nga bayingidde mu katale kati awo intention yange nange etandika okyuka engamba wanka ngende ndabe mani kirabika weekend esazi. So bwetyo bwe tugira intention kyusa mangu intention yo okusinziira ku chart kyekikuwa nawe goberera chart tofiirwa weekend yonna yonna omupiira guganye n'omupiira oganye ogulaba empiira gyombi giganye. Okay, so just ekyo kyembadde ngezaako gamba abasiraamu Idi ya next week inshallah ennaku enjeru zatandise baswaba tusiibeko ezo ennaku enjeru ziba 10 zokka siibe ezo ennaku 10 ezo bagamba ze zimu kuzisinga obulungi.
Mbadde mmenyawo biri byonna bye mbadde njogera bibadde for education purpose only, not financial advice, and don't try that at home. Okay, so that is US30. Ndowooza ngezezaako mmenya nandibadde ntunuulira sales right now, nandyagadde tukomewo waggulu eno, then tulyoke tufune a good sell order. Kandabe, let me use gold. We have been dropping also very hard. Akatale generally kali naga. Njagala kulaba Peter Chef. Simanyi oba amanya abali mu crypto, boba tomanyi Peter Chef. Ye musajja asinga obutaagala ndowooza crypto, asinga obutaagala Bitcoin. Ayagala nnyo gold naye. Gold, we have been in a downtrend. I thought this week would be bullish, or ebimu ebiriyo nti UNATO, Europe egezaako kukendeza ku, like it is trying to limitinga import ya gold from Russia, nga bwe ba limitinga gundi oil and gas. So bagamba nti bagenda kukendeza oku importinga gold from Russia, like okola gold trade with Russia, okendereza ddala. Bagenda teekawo zi embargo, simanya kuteekawo ziki, ebyo bye bakola ebiri political sibimanyi nnyo. So nadde ndowooza nti kigenda kuleetera gundi gold okubanga pumpinga, naye tugenda kukola full analysis I think on Monday with fundamentals zonna. Jukira tuinayo CPI on Monday, on Wednesday. Is it Wednesday? Tuinayo ADP Wednesday next week. Tuinayo NFP next week. So next week agenda kubeera news fully packed fundamentals. We don't trade fundamentals, but they give you direction. They tell you what to do. You create a bias depending on fundamentals. Singa bwe ziba tezibikola, fundamentals nga tezikola, then interest rates gold yandibadde alinnya bulinnya. Zi US30 zandibadde zirinnya bulinnya. Twatandika okwogera ku market crash ndowooza oba myezi ebiri emabega nga n'akatale tekannatandika crashinga, nga Bitcoin ekyali 3,800 nga twogera crash. Olwaki? Fundamentals eziriwo. Fundamentals work if you understand. Ekibi oli ajja kugamba nze sobola vuga waliwo edda naina muzeeyi wange ng'alina taxi, naye ng'agamba sobola kugula kitaxi kya manual, kya automatic. Ebyo bifu tebitambula tebigira ki, naye ndowooza 90% kati taxi ezifuluma za automatic. Neera bw'ogula buneeno bukigege babuyita oti kigege, waliwo kamunye, ye lwaki bazituumanga kamunye kigege simanyi. Nabibuuza gundi mukulu wa mala ayinza obitegeerako okusinga nemale yayinza otegeera ebyo ebya transport. So kati essaawa zino abasajja bavuga drone eri electric oba electric eri automatic. So kyengezaako kugamba nti ye kiki kyembadde njogera bingi kyekyo kyennyini nti olina okuba nga oli adaptive. If you don't adapt, if you don't understand, ebiseera ebisinga ojja wakanya ekintu nti tekikola. Eno technical tezinnaweza na myaka 5. Technical analysis tezinnaweza na myaka 5. Ate akatale kabaddewo like abantu okwadoptinga, of course ebaddewo for long, simanya since biki ba Japanese rice because bitya, naye people were not adapting to technical analysis. They were using fundamentals. Ba Warren Buffett mwe bagagawalira, simanya abo ba Red Allium abasinga be tuyita ba boomers oba be ba boomers.
mwe bagagawalirawo mu fundamentals. So chengezaako gamba, let us, if you can understand everything, try. Gezaako okubeera naye specialize in one. Kyosobola okukola. For me, I like fundamentals kubanga zimbuulira n'embeera ne bias yange ne ngamba okay, bwe kikola bwe kiti, it means kisobola okukola bwe kiti. Okay, so right now gold yabadde very, very tricky. Buli we tugezezaako okukola pump, we are dropping further. Buli we tugezaako okukola pump, ebadde generally in a solid state, mbi nnyo. So right now we are retesting these previous levels. Twasembayo kubeerawo mu Gwokusatu this year. Yeah, ndoza mu January. Yeah, twasemba okubeera mu eno area mu January. So kati we are likely to tap into this liquidity level, then we are likely to come into this area. If we don't get support here, naye kyensuubira liquidity mungi ali waneno buy side liquidity, then we could tap into this order block. So I would expect that same year turns a weekend. So I would expect nti tugenda kubanga tukirira to take out this liquidity, then tuleke either to rejecting waneno. If we don't, then tusuubira oku breaking this. So ekyo kyensuubira. Before we do that, if we don't do this first, nandyagadde tukomewo ku eno area. Sina kindi mweno order block. As simple as that. Ebyo byemba ntunuulira intention yange price wawe yagala ogenda gyensooka okugira nti bias eriki, direction eriki, nti twagala kudda waneno we wali major area, lwaki akatale kaagala kukola ki kujja eno wansi. So we can come here ne to rejectinga, we can come here ne to rejectinga waneno we wali last order block eno byonna bye tuzanyiramu okuva we twafuna this high. Okola almost a new all-time high ku gold. Yeah, almost the new all-time high ne tukola equal highs ku gold. Twava waneno. We tuli mu kukola ki? We tuli mu kusemberera waneno. So eno ye area we twaviira ddala okulaba nga tu breaking a market structure ne tujja, we left liquidity here. Osanga tuli mu kubanga tuli mu gezaako come out to this area okulanga tweyongerayo. Ekyo kyentunuulidde nti either we can come back here ne tufunamu push kubanga eno area eri very, very important. Ba buyers bangi abasigala waneno, buying orders nyingi nnyo eziri waneno. So I expect at least a certain move bwe tutuuka mu eno area kweno between this white line and this area. Nsuubirawo lwaki nti ye move yatuviirako okwambuka ku almost a new all-time high ku gold. Kati kitegeeza bangi bagamba bwe tudda waneno tumanya ate tuyinza okuddamu ne tulinnya ne bweneebeegize tusuubirawo at least a rejection to continue. Ekyo kye bayita demand zone. Nti eno ye demand zone, nti people expect prices nti ziyinza obutakka nnyo kubanga bwe tutuuka mu eyo area. Kiringa bw'ogamba nti kasooli uli yakoma ku price nti yakoma ku 5. Kitegeeza bw'addamu nakkirira mpaka ku 5, bangi bajja kuba bali willing ogulira ku 5 kubanga bamanyi nti ayinza okuddayo ku 2,000 nga tasse wansi wa 3. Tekitegeeza nti agenda kulinnya bw'atuuka ku 5 asobola okukka. Niyeyongera nga supply ekyali nyingi nga tewali demand, nga situation mbi. Muyinza ogamba agenda linnya naye nga abalimi baalimye bangi nnyo, nga kasooli akyali mungi nnyo, nga season nnene. So kyengezaako kugamba nti wadde eyinza okuba nga demand area
tuyinza okwongera breaking kati bineno byensuubira either bwe tutuuka wano tuyinza okwambuka oba okwongera breaking kati nyina gundi za mirundi ebiri bwetu obeera ne plan NB in case nga tu breakings kiche nandyagadde tulage nti waneeno aba sellers beyongedde bweyongeze badde demand areas area ba sellers be taking over then to continue down. But if we don't do that, netufuna rejection, just njagala kufuna bufunyi confirmation to continue up. Ekintu ekyo kye kimu nga bwe kibadde waneeno. Something like here. We are moving up, netukomawo osobola okuddira ddala naye ngenda tunuulira ku eno area gye twavaako wano. Nti bw'otunuulira we moved up, broke structure, then netukomawo wansi, then we did what? We changed structure. This is what we call market structure shift. Changing market structure, like we change the character, we change where the direction. We've taken out liquidity. After taking out liquidity, then to break in the structure, then to range in the to moving up, however, not as we like. Then neja waneno, after coming back to this level, nekola kinetandiko ralinga. Kati kineno nange kyenandyagadde nti bwe tubanga tuzze waneno, tutandiko kulaga either in any way. If we come back and we fail to break this low, then tuba tufunye change in market structure. Our bias yange ebeeraga nti tugenda kwambuka. Naye if not so, ngenda kuba nsigala ntunuulira sales. Kubanga we have more liquidity here. Naye waneeno, we twava waneeno kweno white line. Ate waliwo liquidity. Bw'olaba we twava ne twambuka. Kitegeeza waliwo intention why the market should come back to that level. Enda kuba ntunuulira mu chart, tulabe abaliyo abasobodde okufisa akaddeko n'ogamba nti kambeereko weekend kanjimalire waneeno. Nze njagala nnyo live charts zineeno na live sessions. You can read anything, you can see so many videos, you can do anything. Naye if you don't get the live chat experience, kigenda kuzibwalira okukola sente. Kyovula nti any gundi bw'obanga tolina community, kijja kuzibwalira kyebagamba mbu YouTube tebikola biki, because you don't have that community to explain to you, to motivate you, to work with you, to make sense of what you're seeing. Osobola olaba this sell naye nga essaawa zino oyingiridde waneeno olw'okuba luli ya breakings neekola kinekkirira n'ogaana era kanyingire egenda kweyongera ekkirire, oba waakayingira ne rejecting naye bw'omanya nti there are other people who are waiting for a retrace at least, n'ogaana nange kanindeko, then you gain experience. That's why for me I decided I do live sessions other than okubeera nga ntandika okusomesa. Abasomeseza bangi ate bakyajja ate n'abansinga bangi, but waliwo enjawulo bintu bya Mukama n'amalajja. So I'll be looking to sell these levels zenja okubanga ntunuulidde, unless we try to sell. I mean, if nandyagadde nnyo tusooke taking out this liquidity before we continue up, at least this liquidity singa tujjira ddala kweno level kijja kuba kirungi. So that is what I'll be looking on gold. I would love to see a retest here before we take out this liquidity. Nga bwe ngambye nti kineno kye nandyagadde, this is my interest, not the chart's interest. So bwebangeze, then nandyagadde before it takes out this liquidity, esooke efune pullback to this previous support level,
oba ku this order block oba anywhere oyinza gwe okulaba nti we can reject from. Genda ku smaller time frame, you wait for that. Don't go for on the way. Ebyembi abantu bagenda ku smaller time frame nga tanna marking zones. You just mark these zones on the higher time frame. For example, 4H. 4H is the best time frame to mark your directional ranges. Marking your zones kubanga nere ebiseera ebisinga we reacting ero marking order blocks zoyagala go okulaba pricing ekomawo. For example, this. If we don't, nendala jeziri waggulu tebikwetagisa kulinda waggulu, kisinziira waggulu kye kibaddewo. For me, I think this imbalance eyinza okugira tuyinza obutajjaayo nnyo eno waggulu olw'okuba tewaliyo intention lwaki tujja eno waggulu. Already imbalance was balanced. Tewaliwo gundi twa rejectinze kati siraba nnyo lwaki tuba tujja eno waggulu. So ekyo nja kiraba nga tutuuseeyo. Nandyagadde tujje wano. If we go higher then to this level, singa yeeyongerayo waggulu, then ngenda kuba noonya waneeno nja kuba atenzera mu bias ndala. If it comes good, kuba tujja kuba chance of breaking a structure levels. Kyengezaako gamba nti mba noonya pullbacks okweyongera waggulu. Naye kati kyenjagala to retest this oba waneeno, then tulabe nga tunoonya sales. Leero Friday, katale kayinza okufeekinga okutwala amasavugo ge wakoze week number. Be careful. Naddala buli lwendaba these moves before London session, nebuuza aba London oba aba New York bagenda kukola batya. They have to manipulate the market to get more liquidity to take the trade. Tebagenda kuyingira buyingizi sales. Tebigenda kubeera direct. No. Balina okulaba nga okufunamu bafuna wawe bajja sente ezo through manipulation. Manipulation ekkirizibwa kubanga you just drive the market where you work as nga toluzinze sente. Ekyo kyo kikkirizibwa. I think tugenda kuba tukoma waneeno for analysis. Zisifunye trade. I'll wait for what I've said to happen. Sigenda panickinga, sigenda pakukambu kankole kineno. That is what I'll wait for. Bwe kitajja, we have next week. So, yeah, guys, like the stream, bobango inacho ofunamu. Bobango inacho chowuliranga. At least there is a change if we are making a difference. I'm so happy we get at least we get good feedback. People, their feedback is very good. According Oliwa Garment, really you've changed me, you've changed how I look. Mirembe. Okay. Been riding DJ sales since Monday. Yeah, Melo, that is good. It was very, very good sell. DJ. Waliwo mukulu rukundo ye yagenze weekend ye yawedde n'okugwa. I mean week ye. Ali ku beach okuva ku Manda ali mu sales. Yebwate we yakikwasiza. Okay, Raymond morning, Jafali morning, Luze Hamid morning, Juma Karim, Angelic Florence, Mukulu Bale, Raymond again, Kagwa. Oh yeah. Okay, Forex depends. Dips, dips are corresponding in crypto too. Forex dips, no, waliwo just correlation. Ezimu ku fundamentals ezi driving gondi. Buli rachi ebiseera ebisinga ntunuulira nnyo GJ bwa dropping neraliikirako ku Bitcoin. Bitcoin bwabanga nayo BTC. In fact, buli pound wekirira webeera weakening. Rachi. These are high risk pairs.
I mean high risk currencies. Bineno tubyogeddeko high risk currencies, then tuina lwaki ebiseera ebisinga jijje buli lwa droppinga ne Bitcoin e droppinga kubanga this is a high risk asset. Then ne equities zi droppinga, stock market US30. In fact bobango oyagala tradinga jijje gezaako goberera US30 just in kwagundi. Sometimes eyinza obutatambula kyekimu naye olumu buli US30 bwaba pumpinga aina positive correlation with yen, pound yen. Buli lwaba pumpinga, buli lwaba droppinga ne yen, pound yen eterogira. Simanyi giyo kubanga tradinga pound yen, simanyi other pairs. Naye kyengezaako kugamba, we have twina safe haven oba ze Twitter risk off currencies. Kiyinza obutaba risk off naye kyenyinza okugamba eziri risky, ezitayina risk, then neziri risk currencies. High risk ze batwalanga high risk currencies. Zineno ambyongereko eno mweyo gundi, mweyo waneno oyinza otunuuliranga risk off, like tugamba zoyinza okuyita hedge currencies, etero oyita hedge currencies. Kamala okujjako akafaananyi kayinza okututawaanya. Tewali ayagala laba ka face kange kabi. Okay, so waneno tutunuulira US dollar, tutunuulira Japanese yen, then ne tutunuulira ne Swiss franc. Ezo ze ziringa ze babalibwa nze ze mpulira ze boogera. Then ne tubeera ne risk of course pound, euro, simanyi lwaki bakiyita bwe batyo, zi card, zi endala eriki, CHF, endala eri NZD. So in most cases bwabaawo anything economical, political, ebyo fundamentals nga za affectinga ensi, ojja kwesanga nga ebisinga okuselingibwa, these people try to sell off this gone. They don't own this, batera owninga this. Then when the risk is off, like nga tewakyali threat, then they start buying into this. Ojja kwesanga nga yen eri weak yen when you go to the yen index. However, people don't want to hold pound. Orachi ora risk eriwo tugambye luli Christina Lagarde owa ECB, European Central Bank, bwogattako ono bamuyita batya omusajja amwerabidde wa England, Bank of England, then Bailey, Christina Lagarde ne Jerome Powell wa Federal Reserve. Bade baina meeting summit nga boogera ku gundi kuki ku inflation, state of gundi ne balagira. So ngolaba what they are talking about nti bagenda kubanga waliwo risk of recession. Buli wabeerawo risk of recession kitegeeza people will sell off. They don't want currencies ze basooka okubanga tebaagala kuowninga. You see that
zineno zezisoko dropping. The risk, I mean, these will weaken fast than these. Kati pairs zineno jakwesanga nga US dollar yeyongera. I would buy, I mean, I would sell euro US dollar anytime. I would sell nebwemba situnudde ku chart kubanga I know that fundamental. I know it. Nebwemba situnudde ku chart nombuuza nja kugamba I'm selling pound US dollar GU. I'm selling. I have to sell this. I'm buying US dollar card exchangeable ku Canadian dollar anti eri correlated with oil. Ebiseera ebimu oil buli lwaba alinya it pumps also. Sawa zineno oil yazzeemu okulinnya. Neerabye ebimu bye baadde boogerako. So kati ogenda kwesanga nti I just look at the fundamentals nimanya kiki ekigenda okugira then nenzija ku chart nga manyi nti I'm looking at GU sales, I'm looking at EU sales, I'm looking at GBP GJ sales, I'm looking at Euro yen sales, I'm looking at Euro CHF sales, like that. And I just know because of the fundamentals. Kati I go to the chart nga nyina gundi nebwendaba pullback manya nti they are correcting more liquidity to continue down. That's what has been happening on GJ. So when you understand the fundamentals, neboba to the tradings, I don't need to trade the speeches. Waliwo abaga nti ngenda trading speeches, ngenda trading INFP. I just sit down nenda nentunulira butunulizi biki nera buli wabayo amawulire simanya biki. I just sit down and I wait and I listen, I analyze nendaba okay nengamba chart ekoze etya, it has moved like this, it has done this, okay maybe they are doing this kubanga amawulire gali like lokola bwegati. And I mark my liquidity levels nengamba ekyambusiza akatale kanene kubanga let me tell you these banabasajja ba JP Morgan banaba moving aba Citadel ba BlackRock bano ba Citibanks those market makers abo ba liquidity providers, those big companies tebayina budde bwa kusoma mawulire. No, they have algo, bayina zi AI, artificial intelligence, learning AI, the software. Just baga already ebeera bagize nti yo olusoma gundi report oluteekamu interpreting amangu bateekamu keyword simanyiwe babicoding, I don't know how to code. Yo netandika either olulaba certain topics netandika okubuyinga oba selling according to what they have told it. Olumala okuteekamu those trades ngemaze okubuyinga oba selling, then ngekomawo analyzing amawulire. Kyova olaba nti ojja kwesanga nga you get a very big dip oba push up, then oluvanyuma ate n'olaba nga tukiridde very hard. Oba kitegeera nti iyo algo ebeera ne certain gundi ze bagiteekamu orders nti bw'olaba this and this and this, tugeze bw'olaba tugeze inflation nga bakyogeddeko emirundi mingi, you just buy. Eyo nga yegundi interpreting anewa gundi nti now buy signal according to the fundamentals. Then olumala okukola ekyo, then nga eddamu analyzing amawulire mu 5 seconds zino oba 10 minutes oba ki ng'emanya nti baadde boogera ku inflation yeeyongedde, then kitegeeza let us sell the market oba let us buy gold, let us sell pound, I mean US dollar, because there is no need to have dollar when the inflation is increasing. Lwaki obeera ne cash ngate inflation yegenda kutwala like to kill your money. So that is how the market moves according to the fundamentals. Kati nze sinza ku competinga na byuma ebinsinga n'obwongo. People bakagezi munyu simanyi na kagambo na coding just
kukola eno stream giteeka mu kati nga netandika okugamba mbu ka trading amawulire. I can't. For me, I just sit, nempuliriza, nendaba, nengamba, okay, chati ekoze etya. Then after an hour, 2 hours over a day, I go and I start looking to nengamba amawulire gabadde ku Friday, oba gabadde ku Lwokubiri, gagambye bwegati ne bwegati. Kitegeeza, this is what is happening. Then kitegeeza, we are likely to come up here tulyoke to dropping or fundamentals ezo. That is how I don't trade news, but I use news to get the buyers mukatali. And it is not bad to trade the news if you can. But I believe in most cases you can be gambling. Kubanga abaina resources abakusinga banji. Like people, they put in mitwalo gya dollar, bateekamu emitwalo gya dollar okudevelopinga those algos. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kugira ku jabuzi ogwe n'omutwe gwo ogwatamala emirundi, kiyinza okuzibuwalira okugira. Saagala nze kola nnyo bizibu, njagala nnyo okukola ebyankubanga omutwe gwange ngumanyi si gw'amaanyi nga gy'abalala. I believe abazungu abo batusinga, kati bwe ndabanga n'omuzungu atya ekyabanne nange nnyina okwetiirako. Sigamba mbu batusinga, naye batusinga gundi nga bw'olaba omusajja abadde mu gym n'ogamba nti ngenda kukuba. Agamba nva kusitula, simanya baziyita paundi 100, paundi 2 gw'ojja okuba nze ataweza na paundi ajja kunyigira mu nkwawa. Ndowooza tewaliiwo bibuuzo kuba ndaba Tatsima Swawali seeke erinnya lyo lya kabi nnyo. David Ricky Mubiru 300 pips. Yeah, those good days will come if you wait for the best setup. I remember Melo nga agamba nti this is my setup. Najirinda, he waited for a good setup and he's still holding. They sobola holding a trade for 2-3 days. I can't. He's holding since Monday. Ekoze retrace nekirira because buyers were. So let us just learn. You wait for your setup to come. Your time will come. Guno gulinga mukisa bagamba mukisa mpeo. Gufuira like it blows to everyone. Naye abamu bebika bwebisi. Even trade is like that. Your setup will come. Naye yeah, UJ seems to have structure, the same structure as GJ. Generally, kati chiri wechti. Yen is weak. Naye essaawa zino yen waliwo amawulire agagamba nti Bank of Japan is likely to stop its dovish hawkish bichi, like chetugamba buybacks, like money printing or increasing interest rates very soon naddala mweno coming month. Ekyo kyebasuubira olwa bad numbers nga bwe tubadde tuziraba wali eri bw'ogenda ku gundi ku economic calendar. Baddeyo ne CPI babaddeyo ki, so they have bad numbers. Yemu ku nsi ezikyali mu negative interest rates and they are still maintaining those. They are still doing their bond buybacks, like they are still buying their bonds. They are keeping their interest like 10-year yield bonds very low. They are still investing in real estate, ETFs, the Twitter REITs. So, ekyali mu money printing, printing a sente nyingi. And this is a deliberate way of doing that. Kati, bwegamba nti wabawo anticipation nti egenda kubanga ebijjawo bineeno. Kitegeeza ki? Jukira yen yemu ku business ki? Business currency.
kitegeeza anti they are anticipating an increase in interest rates. Kati bwe baba basuubira ekyo tunuulire emabega buli kino we kibaddewo increase in interest rates kireese kitya other currencies okuperforminga. Dollar bwe yaannouncing increase in interest rates, dollar n'erinnya, stock market n'ekkirira. Kubanga kitegeeza the country US Federal Reserve, it is going to sell its shareholdings. It is going to stop bailout oba bailiffs simanya biki. Ne euro bwetyo bwe yatandika bw'otunuulira CHF ebadde erinnya lwaki? Kubanga yava mu negative interest rates of 0.75%. Ne increasing like it increased its interest rates by 50 basis points. Kitegeeza ebadde mweno interest rate negative interest rates nedda mu negative 0.25 and they are likely to increase. Oba kitegeerekeka. Nira CHF ebadde erinnya bw'ogenda ku gundi ku charts then tunuulira ekyo, it makes sense when you look at that n'omanya nti okay, then ojja laba nga CHF ebadde ekola ki erinnya nga yo. Let me see CHF here. Katono nnyo katono. So CHF, where are you? So when you look at the CHF, ndozolaba ebadde erinnya bulinnya. You can see that. Okuva we ba-announcing interest rates n'etandika okulinnya. If you cannot understand that, kati then bwebanga ne Japan esuubira okukola the same thing CHF kye yakola, US dollar kye yakola, Europe kyeri mukola, pound kyeri mukola, already kati bino ebya pound byaggwako, ebya US dollar byaggwako, abantu babimanyira ago tegakyali mawulire. Then this is what we call pricing in the news. News pricing. They anticipate kati gwono jjo okutandika okubayinga simanyi okuseringa nga already akatale gana amawulire gana agenda okujja bagamba sell the rumors, buy the rumor and sell the news. Boba mugundi nga you're doing spot trading. Kati gana amawulire gana agenda okujja nga gwogamba tegayina effect kubanga bo already bali anticipating bagamba olaba the is pound, I mean yen, it is having more bad numbers. Consumer price index is poor. Like kitegeeza inflation, the inflation is on the bridge, etudde ku bantu. So abantu essaawa zineeno banoonya, I mean government erina okuvaayo neerabanga erina ebaako kyekola. Kati this is what we call pricing in the news. Batunuulira fundamentals eziyinza okutayisinga government okuvaayo okutandika okukendeeza byekola okuprintinga ssente. Abantu tebakyalina mirimu, genda ku mawulire olabe. Simple. Kati gw'ogambye yeni egira ki? Yeni kubanga olugira nga ogivaamu kubanga tomanyi kikifaayo. Just nkuwadde example, just mbadde nkuwa example, some of the things which happen. Let me see. JPY. Those all have a Japanese yen. It had bad numbers. It is relatively weak. It is weak. However, it had bad numbers, but it pushed up. Rachi. Gamawulire tegakola. Si bw'obiraba bwe babiraba abalala. No.
bad numbers kitegeeza kigenda kuleetera government okukola ki okubagamba nti bannaye mulekere bye mukola mulekere mutte economy. That is how they look into that. So maybe this will be a catalyst for the government to start doing what? Increasing interest rates. And when they starting to increase interest rates, kitegeeza we are likely to see more bullish yen. If the yen is strong, kitegeeza zino currencies endala ezikola ki nga US dollar tekyalina nnyo. Already US dollar is strong, but it is not as compared now. Amawulire gayo tewakyali mawulire gajigira gajiyongera maanyi. It is strong nga yo bweri nti US dollar is strong, but tosobola comparing ndozo gira it is strong. Naye kati eriwa ekikuba nga bwogamba kampe example mu byobufuzi siri wa byabufuzi neera tonkwata bubi nti Dr. Besigye waali yeekalakaasa biki ogamba oyo w'amaanyi, naye kati abantu bwe bawulira Bobby yuyo yazze ali mu kibuga kati eyo vibe ebeera yanjawulo. Ono w'amaanyi bamumanyi, naye kati abantu tebakyalina vibe nga ya Bobby Wine oba biki. Si mu bubi ngamba bugambi wane kamoki eno gye tubeera si buli wamu temuntwala bubi amanyi omuntu. Naye example gye nyinza okuwa eyo kati US dollar tekyalina vibe nga ate bw'oyinza giteeka ku yen. Olwaki eri bullish, it is bullish, toyinza gamba neno nti it is bearish ndowooza olaba US dollar. However, essaawa zino eno batunuulidde ki kubanga US dollar yabikola dda okuva we yatandika ndowooza it was last year. Yeah, last year mu November awo. Yeah, somewhere here in November here. We announcing Jerome Powell olunaku lwe yasooka okwannouncinga nti bagenda kukola gundi lwe yatandika okupampinga. Okuva olwo we know your side Linda Black Van nze mbutuufu side yange mpozi nga bazze kuntwala kunona balala tugende asijja ku munveeko. Okay, so tulaba okuva olwo dollar has been bullish due to what? Fundamental interest rates, inflation. Waneno mu January we batandika okwannouncinga nti bannaye inflation yeeyongedde, bad numbers, ne tukkirira okuva olwo akatale ne katandika okukola higher highs. Just kyenjagadde okugamba naye that vibe tekyaliwo nnyo kati nga bw'okiraba waneno. You imagine ne Japanese yen bwe neetandika okwannouncinga that we expect this rally. Nkulaze ku CHF yakikoze, nkulaze when you go euro ekyali mu negative interest rates, pound yakikola, GBP pound yakikola. So kingezaako okulaga nti waneno naye because it was short lived. This was I think beginning of the year. Last year. Where was that? Here. Kweno move waneno we announcing interest rates okuongeza. Naye they were kubanga generally gundi eyina ebizibu bingi England ne gundi waabwe eyina economic turmoil, eyina ebintu byetambula mu UK bingi. So eyina factors nyingi ezigitawaanya, naye ndowooza olaba pound is very weak. Kati bw'olabanga, this is now how I do it. If you think UJ is dropping and the dollar is strong, tulabye dollar is strong, but it is dropping, kitegeeza yen is stronger. Kati you just look at the chart ekkirira, tonoonya chart eyambuka, then I'll be looking at such a chart of GJ, I mean pound,
okwongera okumanya nti ate nejja kuba gijje very weak. Simple. Guys, tugenda kuba tukoma wano eno tuleme kunyigiriza abagenda mu weekend manyi waliwo already abategese. Sajja omu yagamba konoofuna ssente lw'omanya nti Saturday si yakwoza. Abamu already bategeka bagamba enkya ngenda kuba njoza ate nsiimuule waka naye koofuna ssente. Saturday eba yakucakala, weekend eba yakucakala si yakwoza ngoye. So let me hope we reach at that level tubeere nga tunoonya wawe tucakalira mu kifo kiki kya did I share anaye wedda si sharinze mmwe temuŋŋamba nti si sharinze mukuluza oba wandekedde check jj obwedda si sharinze chats whether to share whether manyo explaining abo explaining chats zizino zembadde sharing mbadde ntunuulira kati ate ngamba jijje gye mbadde share anayi sorry for that explaining abantu tegeere nera wembangira. So jijje is going down bw'otunuulira CHF, sorry for that wedda nze manyi sharinze. CHF is going up after the announcement nti bagenda ku increasing interest rates. Bw'otunuulira US dollar is going up after kati bw'ogamba nti gwe ebya fundamentals tojja bigoberera kitegeeza ojja laba gijje ng'ekkirira emisinde then oveemu mangu oba okitegeera. But if you understand the fundamentals ogamba olaba ekkiridde kati kitegeeza bwenejja egenda kukola bukozi pullback to peak liquidity okweyongera wansi. So kati kyengezaako kugamba nti Japanese yen if it is also bwe banaatandika interest rates kitegeeza tuli likely okulaba nga tutandika okufuna these pumps. Kati ekyabaddewo kweno 4-hour candle they just announced bad numbers. Bw'ogenda ku fundamentals they announced bad numbers. Bad numbers mean bad economy. But why did we see a pump in the yen? Olw'okuba nti they expect if the unemployment is increasing, the consumer price index, like consumers, they are no longer, inflation is increasing. There is no consumer confidence. Kitegeeza the government will come in to stop their money printing policies. Kati ekyo kyekibeera mu bwongo teba interpreting anti bad numbers then we sell oba we buy yen. I mean we sell yen. No. They look into the major perspective kubanga Japan egenda kufuna olutuulo olulala nga lwogera ku gundi. So they anticipate nti bagenda ku increasing interest rates and the previous countries is increasing the interest rates tulabye currencies zazo zibadde zirinya. That is it. So kansubire nti mbaddeko n'ekya gundi bangambye mbadde nsharinze simanyi naye bwe mbanga mbadde nsharinze ekitegeeza waliwo agendo zaala abalongo ngezezaako sharing ogwokubiri. Okay guys, ndowooza tugenda kukomaawo for today. Thanks for being check GJ and see before we close. GJ, okay. Let me use this. GBP. Okay. Pound Sandy agadde nga bwe nagambye we are still on this. Sawa's neno, this is a resistance. I mean a support. This. So if we don't come back to these higher levels, okufuna range, sijja kuselinga. Sijja selinga kweno level. Kubanga if you're selling means you're selling on support. And I'll be glad to sell than buying. If you're buying manyanti anytime you can, if you get a few pips, tugeze no neja nekirira, then tutandiko breaking at this high.
You can sell no gamba bwe nfunayo 20 pips, bwe nfunayo 30 pips, then I'll take these pips. Totunuulira ku jeno waggulu. Ensobi gye tukola. Kubanga akatale kali mu kukkirira fundamentally tugezezaako kinyonnyola. So if you get a setup of a buy, gitwale nga short term, togitunuulira ng'egenda okuwangaala mpaka. Example bangambye nzibu mbadde ngenda kuwa kanjireke eyinza okunyinza abamu. Naye bw'ogenda mu restaurant ng'ogenze kulya mmere, saba ebiriwo, like example gye nandiwadde, waliwo bano abatemesa abakyaza weekend yokka. Okay, so know that if you get 50, 60 pips, it is good. Naye you just know that nti tusobola okufuna bw'ofunayo 20, start lowooza okutakinga profits, lowooza okutandika okukola ki, okugyawo ko ku magoba, kubanga ne wano wennyini nga tetunnatuuka wano waggulu tusobola rejectinga ne tukkirira. Kyengezaako kugamba, so bw'ofuna entry ennungi, setup ennungi, tokitwala nga egenda okuwangaala mpaka okudda waggulu eri pips 10, pips 2, pips 3. No. Noonya abagundi eyo ogibalenga egenda okuwa ezo pips ezaleero olyemu. Ngamba abantu nti toyinza kulya bucket ya Orbit like chewing gum. No gamba ndi mukulya kyamisana. Chewing gum tebamulya kyamisana, naye bakusanga ng'otudde ku bucket oba ku suwaani nti ndi mu lunch. Agamba omusajja alabika agudde eddalu. Kati let us treat a setup gy'omanyi nti eno gundi, it's okay tusobola okwambuka eno waggulu, siga nti tusobola. Naye kye ngamba nti gitwale nga chewing gum nti anytime obuwoomi buggwawo, wandula tosigala ng'ogaaya bitawooma. Then bw'oba oyagala kulya mmere, linda lunch etuuke, then okole ki, olye emmere ewera. That is what I'm saying. If we fail to continue up, then wait and we break here, kubanga eno level ebaddeko resistance and we are rejecting. It wouldn't have been a problem singa teturejectinze nga bw'olaba neno twayambuka bwambusi. Teyali problem, yandibadde problem singa twarejectinga ng'ogwasooka. Kati essaawa zino turejectingiddewo, kati it should be our concern. So before you sell, laba, when I take this trade to this level, kubanga tusobola okukomawo nena net rejecting, can I take this trade nga nkimanyi nti eno range emmala okulyako? Tolya Orbit for lunch, gitwale nti ndyafo, oba kamwa, oba just kulaba nga negaaya, kanegaya akamwa kaleme kuwunya, something like that, oba neme kwebaka, beera n'ekigendererwa lwaki otakinga that trade. Kubanga esobola okujja negaana. So for me, if I'm to take this trade, it is 30 pip range, then nja kuba ngamba, okay, bwe mpaayo 25 oba bwe tukaano ngenda takinga 80%, kubanga esobola rejectinga nekola ki, ndekemu runners to run. Naye singa tu breaking ano nenfuna oba waneno, then sijja ku closingira ano kuba nsubira tusobola okweyongerayo waggulu. That is how, just mindset, beera ng'oli free, obwongo bwo ngezaako okuleeta examples nene eza bulijjo, kubanga trading bw'omuteeka mu ezo in that way kigenda kwanguyira. Tofuula trading very serious nyonyo, ali serious, naye understand trading. Understand. Feel free to sijja waliwo ebimu ebiyinza okunkubya emiggo nga nvudde ku stream. So kyengezaako gamba nti just understand, beera free okulinda, linda kyoyagala. So this range is tradable, it is a very good range. Naye tetunagira tuyinza okujja waneno nga bw'olabye eno kanda ekiridde n'ebeera ya red mpaka naye kati efuuse ya blue oba ya bullish. So neno kyekimu esobola okufuuka ya bullish naye ate neefuuka red gundi bearish. Mangu nnyo.
kati ekyo kiteeke mu nkola naye singa tudda ne tujja waneeno waliwo force eyinza okwongera kamaanyi ag'enjawulo oba nago ngayite Holy Spirit agayinza okwongera okukola ki okutuyamba okupushinga lower oba waneeno. So kati ekyo kyentunuulira nti maybe we can push bwe tujja waneeno there are more confluences why we could push lower. Naye mweno yonna area tusobola okurejectingiramu beera ng'ekyo kimanyi. Ndowooza ngezezaako okudda mu gigi eyo ne pay endala yonna si gigi yokka. For me, this is the easiest way. Get these ranges. Get these ranges. Ogambe nti if we fail to break here, nandyagadde nti okufuna confirmation, something like this, to continue. Tufailinze, tuzze nno tugezaako pushinga up, oba ne tu breakinga structure, then kati singa tukomawo ne tulemererwa neero pushinga ne tufuna rejections mweno area, then kitegeeza tuyinza okwambuka. That is how I want it. Bw'otuuka waneeno nandyagadde tugeze singa ate tu breakinga nandyagadde ebeere etya, nandyagadde ebeere bweti. Yeah, bwenfuna entry ennungi wano, here you couldn't get an entry unless you used impulse entries. Nga wabaddewo mu Asian session, wabadde ku mawulire, no taking this impulse. Oba n'ogamba nti candle 3 candle pattern, this candle pattern. Olaba ekoze bweti eyinza okujja ne taking out this liquidity. N'okiteekerayo ne kikwetayo nekkirira mpaka eno wansi. That kubanga trend yekkirira eno move ebadde viable nnyo kubanga tuli mu downtrend. Naye kati tuli mu downtrend, when you buy kiyinza obutakola makulu nnyo wadde tusobola okujja eno. So if you take this buy, manya nti when you get a few pips over 20, 30, according to me, if I take this trade or rather this rejection and we source a lower week, then if we break the high of this candle, chances nyingi okweyongerayo, to now clean traffic here at least to the previous support level. Then kitegeeza I can take this trade. Naye sigenda kukozesa full risk because I'm doing a counter trend trade. Have a great weekend. Have a great week. Next, happy new month. Happy birthdays bonna be bazadde mu guno omwaka omwezi. Nange ndowooza eyange njiddemu ebeere ya guno omwezi. Embeera etewalika. Naye that is it guys. Mukulu Zaaka, Madamu Zola, mpozi nga mwina kye mwagala okugambayo ku bantu, tugenda kuba tukoma waneeno leero. Kale, thank you for being with us. Nabona wadde naffe. Basaba mu liking a stream, tongera okikwasaganya. Okay. Ali busy simanyi oba anayogera naye bw'oba osobola okusiibula ku bantu fu at least omwezi bakuwulireko olusoose. Tandika omwezi ne vibe. Good morning, good morning. Okay. Kale webale kutwegattako Thanks buli members for attending. Okay. See you guys. Let us meet inshallah.